Hello, Yes. do you hear We me have well? section today. Yeah, yeah, there is section. All Sorry, right. I just Thank that's an urgent matter and I had to enter this late. I will share the section now. Section 4 or 5. All right. إبراهيم أنت معانا؟ I'm just checking with Ibrahim that if he is not available, we can make all the section in English. Just make sure he's not there. But anyways, I'll try to mix because uh, maybe he is there and we record the video. All right. Um, the section now supposed to be up here at your screen. إبراهيم أنت معانا؟ لو أنت موجود أنا هحاول يعني شوية بالعربي وشوية بالإنجليزي عشان بس بنيامين يبقى فاهم. طب سامعني طيب؟ طيب هحاول. كده كويس؟ هتحسن شوية ولا هو برضو؟ Benjamin, do you hear me well? Yes, I can hear you well, sir. Okay, great. So we I think you took the lectures first about the data groups, clustering, what types of data, and etc. And in our section, we will start with the descriptive measures. That is how you can describe that if you have data that's that's not grouped, which means you have like 1, 2, 3, 4, 5 or so, and you want to mix it. You want to get results to measure what's that looks like. فاحنا على سبيل المثال مثلا احنا لو عندنا هنا excuse me Benjamin, I need to switch between Arabic and English. Okay, it's all right. No problem. لو عندنا هنا 1 مثلا و2 و3 و8 انت عايز تعرف بس مثلا هو شكل ده ممكن يكون عامل ازاي او في النص بالظبط ده ممكن يكون فين. دي الحاجة التانية انه المسافات ما بينهم عاملة ازاي، واصغر واحد ايه واكبر واحد ايه، عشان يوضح لك الفروقات اللي ما بينهم. فاحنا هنا عندنا اول حاجة مثلا هي المين. mean calculated by this summation of all values over n. Mu that's case in population and x bar in the sample data. In this example, if we have
1 2 3 8. Summation of all this is 14. 14 over 4. You'll get your mean for this data. يعني احنا لو عندنا هنا 1 2 3 8 مجموعهم 14. 14 على 4 هو ده ايه؟ هو ده المين. تمام؟ طيب اول اكزامبل، لو احنا عندنا هنا بيقول لك ادي عمارة 8 موظفين، شركة صغيرة، وعايز يحسب المين. طيب المين ده ايه؟ هنعوض برول دي اللي هي ايه؟ نيو بتساوي المجموع بتاع الارقام دي على عددهم. هم عددهم هنا بيقول لك هو 8، فاذا ايه؟ المجموع ده على عددهم هو 45 وربع. كويس؟ او 45 3 شهور يعني. طيب ايه بقى المشكله اللي في المين؟ المشكله اللي في المين، او يعني مش المشكله اللي في المين، الحاجه اللي ما بيعرفش المين يعالجها، هي انه لو في وسط الداتا رقم كبير قوي، حاجه اسمها اوتلاير. الاوتلاير ده معناه انه في فاليو بعيده خالص عن القيم التانية. طيب دي مشكله المين. طيب لو احنا عندنا هنا example 2. example 2 ده في data for 6 companies during 2007. calculate the mean. We have here CVS, Best Buy, etc. And we have those numbers. We do the same summation over the number. Now, I was saying in Arabic, Benjamin, that the problem with the mean is that if you have an outlier, for example, those values is between 10, for example, to 30. Just this value is 337, which is too big in compare to those values. So when you calculate the mean, you get very big number, which is this. Sorry, when you calculate, you get this 74. Without calculating the outlier, which is 337, you get this value. So the value significantly changes due to this outlier. So this is the problem with the mean, the impact of outlier. So we have another measure, which is the median. We will see that in just a minute, uh, which tries to solve this problem. طيب السؤال بيقول لك انه المين بتاع 2009 انكم لخمس عائلات كان 99520، ويسأل ايه التوتال انكم للعائلات دي. طب دلوقتي انت معاك المين خلاص، ومعاك الرقم اللي قسم عليه، يبقى بسهولة ايه توصل لمين؟ توصل لمجموعة كالآتي، انه 99520 في 5. Here are just trying to get the total value of the summation. So we have the divided value, which is 5, and we have the mean, so we can easily get the summed value, which is here like this summation of all these. ننتقل بعد كده بقى ايه للميديان. احنا كنا قلنا من شوية ان المين عنده مشكلة، هي ايه؟ ان الاوتلاير ده بوظ الفاليو بتاعت المين. يعني احنا هنا لو ما حسبناش ال 337 دي، كنا هنلاقي مين هنا كام؟ 22 واحد من 10. لكن لولا ان احنا حسبنا 337 دي مع الارقام دي، لقينا ايه؟ لقينا انه الرقم بعد خالص عن الارقام اللي موجوده في الجدول. طيب ممكن نتفادى الموضوع ده ازاي؟ عن طريق الميديان. طيب الميديان ده عباره عن ايه؟ الميديان ده هو عباره عن انه لما احنا نرتب الداتا، الفاليو اللي في النص بالظبط هي دي اللي بتعبر عن الميديان. طيب ازاي؟ ناخد مثال دلوقتي. لو احنا عندنا الارقام دي، والارقام دي على فكره هي نفس ارقام الجدول اللي فوق ده، الجدول ده. طيب لو احنا عندنا دلوقتي الارقام دي، عايزين نحسب الميديان، نحسبه ازاي؟ اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا هنرتب. لو تاخدوا بالكم هنا احنا هنا رتبنا يعني فوق كانت اول بدأ ب 22 31، لا رتبنا بقى الارقام دي من الصغير للكبير. فبقى عندنا 9 19 8 من 10 لغايه 3 3 دي المفروض 3 7 337، مش ال 3 3 دي كده 9 من 10. طيب نحسب بقى الميديان ازاي؟ دلوقتي احنا هنقول بس هنا المساله اتحسب بيها ازاي، لكن كمان شويه هنقول طريقه جينيريك شويه. اوكي؟ فاحنا هنا هنقول ايه؟ دلوقتي احنا عندنا كام فاليو؟ عندنا 1 2 3 4 5 6. كويس؟ سوري هنا كام؟ 1 2 3 4 5 6. لا في فاليو تقريبا فوق، فوق 6. طب تمام. 6 على كام بقى؟ 6 على 2. فاحنا المفروض هنا نجيب
اللي هو البوزيشن التالت، اللي هو المفروض هيبقى المفروض هيبقى انهي. لا هو المفروض هيبقى اه طيب دلوقتي احنا عندنا هنا تلاتة values وتلاتة values، يعني هنا دول تلاتة ودول تلاتة. خلاص، الميديان هو في الجزء ده بالظبط، اللي هو ما بين ده وما بين ده. خلاص. طيب عشان نجيبه نعمل ايه؟ هنجمع الاتنين دول ونجيب المتوسط بتاعهم اللي هو 24.95. I was saying if we have um, um, if we have an even values, six values, and we want to get the median for those numbers, so we check that we have after the middle three, we have the median value is between the third value and the fourth value. Okay, and between the third and fourth value, you should sum those two values and get over 2 to get the value of the median. كمان شوية هناخد طريقة تانية بنحسب بيها الميديان بوزيشن بتاعه، بغض النظر بقى عن الموضوع اللي هو ايه الداتا odd ولا even ولا كذا فين بالظبط. اوكي. طيب الميزة بتاعت الميديان ايه؟ هو مكتوب هنا ان الميزة بتاعته ان هو دلوقتي احنا وصلنا للرقم اللي هو 25، اللي هو تقريبا ممكن نسميه في وسط الداتا فعلا، بغض النظر عن الاوتلاير ده اللي هو مين، اللي هو 337. اوكي. طيب ناخد الميجر اللي بعديه. دلوقتي احنا التلاتة دول المين والميديان والمود حاجة تحت حاجة كلها اسمها central tendency. That's trying to measure where is exactly the center of the data. So um, we have here the mode, where the mode is the most frequent number happen in the data. So for example, if we have data like this, 21, 19, 27, etc., and we see that, for example, 21 repeated twice, 19 repeated twice, and 22 repeated twice. So here we have three modes, 19 and 21 and 22. And all those three are called modes. Okay. So one of the advantages of mode is that you can easily find like a peak of data. So for example, if you have here graph like this, the mode mostly will be right here. Data like this, if it is plotted with increasing data, if we have three modes, for example, like this, something similar to this. Okay. وبالتالي احنا كنا هنا بنقول انه احنا حسبنا المود بانه تكرار اكتر حاجه اتكررت في الداتا، فاحنا عندنا هنا ثلاث ارقام كرروا مرتين، هم 19 21 و22. خلاص. طيب برضو المود عنده الميزه بتاعت ان هو ما بتاثرش بالاوتلاير، وكمان ممكن يعني يبقى ظاهر موجود عندنا في الكواليتيتيف داتا والكوانتيتيف داتا. الكواليتيتيف داتا اللي هي الداتا اللي احنا ما بنعرفش نعدها، يس اور نو، ميل اور فيميل، حاجه زي كده. الكوانتيتيف اللي هي بقى بالارقام اللي هي زي دي كده، زي دي. طيب مثال تاني. The status of five students who are members of the student senate at a college are senior, sophomore, senior, junior, and senior data. عندنا هنا senior قرر كم مرة؟ واحد، اتنين، تلاتة. وبالتالي هي برضه senior ايه؟ هي المود of the data set. هنا لاحظنا ان دي ايه؟ qualitative data. انتوا معايا يا جماعة؟ يعني
لو في مشكلة وقفوني. if there is problem you can stop me. طيب كده ايه الاكزامبلز اللي على المود. طيب عايزين بقى حاجة أخيرة في الجزء ده اللي هو ايه العلاقة ما بينهم التلاتة. يعني دلوقتي هنا بيقول لك لو انت عندك سيمتريك هيستوجرام بالشكل ده التلاتة هيكونوا واقعين على خط واحد. وافتكر المعلومة دي اللي انت هتقابل بعد كده توزيع معين distribution معين هيقول لك انه distribution ده فيه الخاصية دي اللي هي ايه ان المين والميديان والمود على نفس النقطة. ده في حالة ان الديستريبيوشن ده ايه سيمتريك. طيب بالنسبة بقى لو هو مش سيمتريك يعني ايه مش سيمتريك يعني في جزء كده مختلف عن الجزء التاني. زي مين زي ده مثلا. في الحالة دي انت عندك المود في اعلى حتة الراس دي وعندك الميديان هو اللي ما بين المين والمود. والمين هو ايه هو اكتر واحد متطرف ناحية اليمين وهو كرقميا هو الاكبر لان انت بتروح ناحية اليمين رقم بيكبر والميديان هو الاصغر. طيب في الحالة دي ده بيبقى اسمه ايه بيبقى اسمه رايت سكيوت او بوزيتيف سكيوت. زي هنا مكتوب هنا فين and value lies between كذا كذا اهو pull mean to the right. خلاص ده اسمه skewed to the right. skewed to the right. طيب لو عندنا الجراف بالشكل ده بقى العكس المود هو اللي ناحية اليمين هو على نقطة بعد كده الميديان بعد كده آخر واحد اليمين أصغر واحد هو المين. ده اسمه skewed to the left أو negative skewed. خلاص افتكر الكلمتين دول ان هم هيقابلوك في الداتا بعد كده كتير وممكن يتسأل فيهم لك الداتا كذا كذا هي نيجاتيف ولا بوزيتيف وهكذا. طيب نخش بقى على حاجة ريليتد بالموضوع بس مختلفة شوية هي اسمها ويتد مين. يعني ايه ويتد مين؟ يعني مين كل فاليو بيكونتريبيوت بطريقة معينة. خلاص طيب زي ايه يعني خلينا ناخد مثال. هنا ادي الرول بتاعته. The rule is the summation of weight times x over the summation of all weights. So if we have an example, suppose an instructor gives two exams and a final assigning the final exam a weight twice that of each other exams. Find the weighted mean for a student who scored 73 and 65 on the first two exams and 85 on the final. طيب فاحنا عندنا ايه دلوقتي عندنا 73 و67 دول ويتهم زي بعض لكن الفاينل اكزام هو الويت بتاعه ايه دبل الويت الثاني. طيب دلوقتي احنا عندنا هنا ويت 1 وعندنا 1 و2 فالاجمالي كله كام 4 يبقى الاجمالي هنا الويتس 4 نضرب بقى دول كلهم في على تقسم على 4 يطلع لك ايه ويت مين هو 77 ونص. ده في حالة انت عايز تعمل ايه عايز تخلي حاجة معينة هي ليها الأهمية أكتر عن التانيين. ده بيحصل فعلا أحيانا كتير في الدرجات وأحيانا في حاجات تانية أنت بيبقى عايز تدي أولوية لحاجة معينة على حسب حاجة تانية. طيب دلوقتي بقى هنروح لكونسبت تاني. We are now shifting to other concept which is the measure of dispersion. So how does it look like? So for example, if you have data like this, and you have data like this, both data have mean a median 2, but they are completely different on the rest of the axis, another axis. So if you have the position in the middle, you have 2, right? That's right. But on the right, it is different, and here on the right also it's different. So that's a simple example of how the central tendency alone cannot describe the data. So what is the purpose of the measure of dispersion? It measures how much data is dispersed, how much data is distributed, how much data is different. وبالتالي هنا انا بقيس ايه بقى؟ عايز اقيس بعد الداتا عن بعضها. فاحنا هنا لو عندنا مثلا 1 2 3 المسافة بين كل واحد والتاني هي 1. لكن طبعا هنا في الداتا التانية هنا ايه؟ مختلفة. المسافة بين 1 و8 7 لكن كانت فوق هنا كانت 1. طيب اول ميجر من ميجرز للدispersion هو الرينج. والرينج هو عبارة عن largest value minus smallest value. So it's clear.
Second concept is variance and standard deviation, and they are related. The variance is the square of the standard deviation, while the standard deviation is the square root of the variance. Okay, so the standard deviation measures how much the data is different from the mean. So this is the rule. If we have population, this will look like this. So we have sigma square, which is the symbol for variance, equals summation of x, which is the data point, minus mu. Mu here is the mean, squared over n. Or in case of the sample, we have s squared equal to the summation of x minus x bar squared over n minus 1. And we will see example eventually. There is other shortcut formula for the variance and standard deviation, which is a little bit different from the upper formula you can use also if you don't want to calculate the mean. Okay? The last measure of dispersion we have is the coefficient of variation. Coefficient of variation is measured like this. You have, in case of population, sigma over mu times 100%, or s over x bar times 100% for example. And now we will go to the examples. Uh, Mr. Hall grows two different types of tomato plant in his greenhouse. One week he keeps a record of the number of tomatoes he picks from each type of plant. We have type A and we have type B. So we request to calculate mean, median, mode, range, variance, and standard deviation for the type A. So first, for type A, the mean, what will be the mean? The summation of all these values over the number. So what are the numbers? This one, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So they are 7. So the summation of all these values over 7. Okay, so that's the first request. Now, for the median, we have to sort the data. So we have 1. We will do for type A other things, and we can check the other ready questions for the type B. We have 1, 3, and then 4, 5s. This is our 5 5s. So the median will be 5. So as exactly is in the middle. So 3 above and 3 down. Now, for the mode surely is 5 because it is the most frequent value in this data. And for the range is 5 minus 1 is 4. And for the variance, we can easily calculate it using our calculated measures. Standard deviation is related to the variance. And the same thing for B to calculate for type B plants. And then we go to check the answer. So we have mean here 27 over 7, which is we have the denominator right, 7. We have median right, we have mode right, we have range right, and variance, as I said, easily calculated. And standard deviation is 1.57. You know how we calculated the variance, right? So we have, for example, 1 minus 5 square root over 6. This is also plus 3 minus 5. Sorry, this is not 5. This is 4.4 mean. And this is 4.14. 4.14. Tetra till the end of the data. And the standard deviation is just the square root of variance to get the value. And the same operation would do for type B. The difference is just we have here the most frequent number is 3, not just 5.
Now we go to the rest of the question. So C, which measure would you use to argue that there is no difference between the types? So we check where are the same. So we can see that the median are the same in both. So we can see the median. So C should be median. That's right. Now for question D, ask us about which measure would you use to argue that type A is the best plan. وبالتالي احنا ممكن هنا نبص على type A، نبص بقى على أحسن رقم. أحسن رقم عندنا هو المود. رقم عندنا مود، وبالتالي يبقى المود. طيب E, which measure would you use to argue the type B is best؟ تقريبا الميديان، لأن المين يعني المين عندنا أكبر رقم، هيبقى عندنا الميديان. تمام. طيب um, which measure best describe the type A plan data؟ المود. اف دي المود، لأن أنت عندك أكتر رقم هو موجود المود. جي أكتر حاجة بتمثله بالنسبة لتايب بي. عايز نبص على الداتا هنا. احنا عندنا الميديان المود موجود بس مش هو كل حاجة، وعندنا extreme value مش نعرف نريبريزنت الكلام ده بالمين، وبالتالي أحسن حاجة نمثله بيها هي الميديان، فالمفروض جي تبقى ميديان. تمام. طيب اتش هنشتغل على ايه؟ على coefficient of variation. طيب احنا قلنا coefficient of variation عبارة عن ايه؟ على اس على اكس بار في 100. فاحنا هنعوض برقمين هنا هيطلع 37.9%، وبالنسبة لبي 94.12. طيب لو في أي مشاكل في الإكزامبل ده قولي. If there is any problem in this example, let me know. Okay, so we have here the next questions, which is also continue to the measure of dispersion, but on another subject. So we have these following data of 10 samples and request the mean. So mean easily is summation over the number, so that's easily can calculate. The median request first to sort those data. So we sorted this data. And then now here is the function I was talking about. You took this function in took this function in the lecture, so we need to use it. So how this function works? It says the position over 100 times n. So what's p? What's position? Position is the request you want. So if you have median, median is 50 over 100. It is exactly at the half of the data times n, which is the number of data. So we have 5 over 10, or 1 over 2 half, which half times 5, half times 10, the number of data, which is means the position of the fifth. So we have here 1, 2, 3, 4, 5. So we'll use this 33. Okay, this is 33, not 33, just 33. Okay, so the question asks about indicate whether the data are skewed or symmetric. Why? Now, without seeing or plotting anything, you see that what? You see that the median is smaller than the mean. So that means the data looks like this. Okay. So that means the mean here وده معناه ان الميديان هنا وبالتالي هي هتبقى ايه؟ positively skewed او right skewed. خلاص. طيب عايز يحسب ال 18th percentile. خلاص. ال 8th percentile هو عبارة عن ايه؟ ال 8th percentile هو عبارة عن ان انت كنا فوق هنا في الميديان كنا بنقول 50 على 100، فبدل ما نقول 50 على 100 نقول 80 على 100 في 10. خلاص. فده يدينا كام؟ هيدينا 8. تروح للبوزيشن 8 اللي هو ده، يبقى دي كام؟ 42. طيب مشاكل الكلام ده؟ هو انا سمعت صوت بس انا مش عارف الصوت ده من ايه بصراحة.
في حد هنا كان كاتب حاجة أو عايز يقول حاجة؟ طيب anyways آه نروح على المسألة اللي بعدها. نركز بقى في المسألة دي لأن المسألة دي مهمة. طيب هنا بقى بيطلب إيه؟ عايز يرسم بوكس أند ويسكر بلوت للداتا دي. عندنا داتا بالشكل ده، عايزين نرسم لها بوكس بلوت. طيب قبل أي حاجة خالص البوكس بلوت ده بيبدأ بإيه؟ بيبدأ إن أنا عايز أجيب الميديان. طب أنا عشان أجيب الميديان محتاج أجيب إيه؟ محتاج أرتب الداتا الأول. يبقى أول حاجة خطوة هنعملها خالص إن إحنا هنرتب الداتا. رتبنا الداتا، هنعمل إيه بقى؟ هنعمل الخطوة بتاعت الميديان دي زي ما إحنا عملناها فوق دلوقتي، اللي هي إيه؟ 50 على 100 في عددهم. عدد الداتا هنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي الميديان اللي هو 50 على 100 في 9. الرقم ده 4.5. طب لما يطلع لي كسر أعمل إيه بقى؟ If I have fraction for the position, I round it to the nearest to the greatest integer. So we have here 5. So position of 5 in the sorted data is 1, 2, 3, 4, 5 is 277. And lower than the median will get value, and upper than the median will get value. So the lower is called the first tile, which is 25 over 100, and the upper is called the third quartile, which is 75 over 100. So we will do the same. We have here 2-point quarter, so it becomes 3, and the position of 3 is 2 for 2. And for the question 3, the quartile 3, you have 6.7, which is 7. The seventh is, here is the ninth, and it's the eighth, here is the 7, so it's 3 for 7. And the last step to do is calculating a thing called interquartile range. Quartile range means the difference between quartile 3 and quartile 1. So you have 3 for 7 minus 2 for 2, you get 105. 105, you multiply it with 1.5 to get something called lower limit and upper limit. Lower limit means how much we will plot a line lower than the quartile, first quartile or quartile 1. And upper limit means how much we will draw the line after the 30 quartile or quartile 3. So we calculate this by subtracting this from quartile 1. We got 84.5. And we add this after 1.5 to get the quartile 504.5. Okay, so we draw this box plot. You get a, this is the orange line is the median. Okay, here is quartile 3. Median is the same as Q2. Okay, and here's Q1. Okay, so what about those lines? This is the lower limit and this is the upper limit. Okay, so ask us about any outliers. So what's outliers? The value that's greater than this value or smaller than this value. So we have data, yes, we have data. This is 567 is greater than 504. So we have here like this. We will make an asterisk and we say this is an outlier. Yes, this is outer of our region. So what is the purpose of X box and whisker plot? The purpose is that simply, if you look to the box, you know where is the median of that, where is the quarter of that, when there is 3/4 of that, where is the range of reasonable values, and where are the position of outliers. الفكرة بتاعت البوكس اند ويسكر بلوت ان انت من بصة واحدة بس تعرف هو الميديان فين، هو الكوارتال الاولاني فين، الكوارتال التالت فين، الكوارتال التاني فين اللي هو الميديان، الاوتلايرز فين، نهاية الفاليوز المعقولة فين. من بصة بس واحدة على ايه، على البلوت، من غير بقى ايه ارقام ولا غير اي حاجة خالص. دي ميزته. طيب احنا كده خلصنا. في حد عنده سؤال؟ سيف. هو مفيش غير كنتوا اتنين، سيف وبنجامين. Benjamin, do you have any questions? We have finished the section.
الو يا شباب. تمام. احنا ان شاء الله هنكون برضو في ميعادنا على طول. السيشن دي متسجلة، فانت يعني هتلاقوها بعد كده موجودة. والسيشن هينزل، بس لما اخلص بس يعني ممكن على بكرة ولا حاجة، بس لو في تعديلات ولا حاجة يبقى اضافت. واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. هو انتوا عددكم قليل اوريدي؟ حد عارف عددكم قليل ولا لا؟ انا بقى نشوف الموضوع ده بعدين. اوكي. ماشي، شكرا يا شباب، والسلام عليكم.